Bonjour à tous, je suis ravi de recevoir aujourd'hui dans les bureaux d'originalcomics.fr David Lafuente, le dessinateur de A+A, Archer and Armstrong, la nouvelle série disponible sur originalcomics.fr. Le dessinateur également de l'histoire courte pour les 25 ans d'Harley Quinn, le dessinateur évidemment d'Ultimate Spider-Man, Doop, Batman Eternal, et il travaille actuellement sur des couvertures de Face. Hi David. Hi, how you doing, man? I'm good. So you've been in Paris for a few days and in France doing a tour for Valiant Comics. Vous avez fait un tour pour Bliss Comics. How did you like France? Oh, it was great. I had a great time. I've been here since last Monday, so it's been a week, and I've been to Mulhouse, very nice guys there at the shop. Then Strasbourg, Emily Lopez was taking care of me, and then we went to, I went to Metz. Again, very nice people, a lot of readers came by to sign different editions, and we gathered to chat for a bit and everything. And then I came to Paris, and I've been here for the last 4 days doing signings here and there at the Paris Manga and so on, meet and greet, all good, all good. Alors il nous dit qu'il a fait un tour en France grâce à Bliss Comics, il est allé à Metz, Mulhouse, Paris et Paris Manga bien entendu. Comment c'était de travailler avec un scénariste comme Brian Michael Bendis? Can you tell me how it was working with someone like Brian Michael Bendis on Ultimate Spider-Man? It was very easy and at the same time hard, because you know, the monthly schedule of a superhero comic book is hard. But he was a very trusty partner. He would say, okay, if you have a better idea for how a particular scene or a panel should be done in a different way, you know, go ahead. I trust you, I respect your vision and so on. And frankly, most of the time I just followed the script because it was good. It was so good. So it was a good, a very creative period, working with him, and exciting. David nous dit que ça a été vraiment une formidable expérience de travailler avec Brian Michael Bendis, qu'il a beaucoup appris et que Brian Michael Bendis l'a laissé assez libre dans le découpage et dans le choix des panels, et que c'était un travail très difficile parce que c'était un travail mensuel et il a travaillé 2 ans là-dessus, et qu'après le script était tellement bon que c'était un véritable plaisir de travailler là-dessus. One last question, David. I just want to know, what are you working on these days? You've been doing the Archer and Armstrong episode and the Harley Quinn series. Yep. What's your project? Can you tell us more about what's coming on? Okay. Qu'est-ce qui va se passer dans la carrière de David dans les prochains mois? Yeah, this is still secret, so don't tell nobody. I'm working with Kieron Gillen, the writer of Darth Vader, Star Wars, and The Wicked and the Divine, on a new series for Image Comics. Okay. It's titled The Ludocrats, and we are beginning work on it now, and it should be out, you know, next year. We're gonna take our time. We have something very special, very weird, very undefinable prepared, and I hope people like it. Yeah. And anything, that's all you're doing? You're not doing any mainstream comic book stuff let's see, on the side? I'm doing a bunch of covers. I've done covers for Faith and the Future Force. It's coming out soon. No, is it out already? I don't know. And I talked about it. Well, and I've done a cover for the Christmas special, for Faith. For Faith. Yeah. And what else? A bunch of covers. Bloodshot Salvation. Bloodshot Salvation, the new series. Yeah, Donc, David nous dit qu'il travaille sur un projet avec Kieron Gillen, le scénariste de Wicked and Divine, qui n'a pas encore été annoncé, s'appelle The Ludocrats. The Ludocrats, et qui arrivera chez Image Comics très bientôt. On en reparlera bien entendu. C'est une série pour laquelle il a décidé de prendre son temps et de faire quelque chose de très très bien. Et il continue à faire des couvertures, notamment chez Valiant Comics, pour Face, la nouvelle série Face aux États-Unis qui s'appelle Face and the Future Force. Merci David, thank you so much. Thank you, and thank you for signing. N'oubliez pas, A+A, dessiné par David Lafuente, et sur originalcomics.fr avec la couverture spéciale édition Original Comics, 250 exemplaires. Merci beaucoup. Thank you.